mi day waaj neer an moo bi lan la seetal ges neer yaa ngi nii boroda yaa ngi nii mu ne déedéet boroda jigéen rek di ko sol damay indi boroda jigéen indi boroda góor laaw la cat kii daal ne na xam nga lu muy bañ ñoo dugg ci bitig bi ne nangam lay ut ñu ne amut lépp lu jigéen di soxla rek mu ngi ci bitig bii rawat na nag tubaarikàlla scrub yi nga xam ne moo xew si jamono ndax nee na buggatul benn yaram yàqu scrub yaa ngi nii. Okay. Good afternoon, wonderful viewers out there. Welcome back to yet another interesting episode of the Birr Gambia show, live in our studios on Gambian Talents TV. And as always, I am your host, Aisa Tukoli. On today's Youth Bantaba show, as always, we will at our local newspapers, and also we will be talking about the upcoming 58th Independence Anniversary. Today also we have a little bit of sports as well, and also entertainment. So it's going to be a very interesting one, of course. And as usual, I am not only in our studios alone. I am here with my beautiful co-host, and she's looking beautiful today. La ko mëna way da nga am appointment wala lan wala da nga yota yobu Valentine ko ka tay 14 February. Are you sure debulo fen? Yeah, demo fen. Maa ngi fi daal ak yow. Man maa ngi ñibbi de. School la yes ma pare maa ngi ñibbi. Man maa ngi fi ñibbeeguma. Wow. Okay, so you look beautiful, by the way. Thank you. Dila wax ne happy Valentine. Ana sama gift bi. Dinta indi na giftam bi foofu. So yaa ma war a jox gift xam nga. Let's first talk about this year's Valentine's and how simante dafa gay compared to those days ñu ko dee celebrate and all. Parce que xam nga lu xew. Nit yi ñoo sonn nit yi ñoo talut yooyu. Understand? Dëkk bi metti na dunda gi seer na paas bi seer na comme que léegi nga jógee xuloo ak apprenti bi. Understand nga paas yi seer nañ dëkk bi metti na. Understand nga bala ngay tal ay jënd rose ak flower ci yu nga xamante ne mari forola su dee couple si nga xamante ne ñu ngi sëy sax wan kan understand ñooñu mun nañoo bégalante jënd ku nekk jëndal sa morom gift wala ku am rek nga jëndal sa morom gift sa partner dina ko appreciate waaye wala nga jënd sa yaay wala sa sister comme ni ma ko waxee woon rek wala somebody close to you wala your boyfriend ak yooyu kooku ci bugg a jëndal rek bul wax your boyfriend de waaw waaw comme dama ko waxee loolu soo waxee amuloon that's okay xanaa yow lii nga machine wala xanaa yow birig nga whatever ak lu mu ci munti doon daal na affaire si nice di ñaaxaat xale góor yi rek ñu bàyyi di jooyloo jànxay Valentine da nga dégg ci bare bari am nañu am ñaar ba ñetta suma mag bu góor mu ne tey soo ko koolee mobile am mu ngi fay nga xam ne nag mooy loolu am nañu am ñaar ba ñetta am na ñu nga xamante ne joxe nañ tapi 10 appointment tey nga ñëw fekk fa ni war naa witness scenes yooyu noonu de nga nit jënd ak gifam prépare boppam am hope bi ne su ñëwee da nga nekk together waxtaan kafre fàttaleku ak yooyu mu ñëw fekk fa keneen xam nga yooyu tamit gars yi dañ ko war a bàyyi imagine loolu mu war a nekk Fatou Samba non loolu beneen affaire la loolu beneen kaa la loolu kaa la non you don't do that non
mun understand loolu dama try yow tey rek ñu fayal la tey Samba moom calm down rek waaye mu ngi noonu ak lu mu ci mënta nekk rek nga nañ joxante respect joxante cër xam nga ndaxte nit bu la yëgee rek bugg a yëg a koy fay te ku bàyyi ñëpp romba bunti kër yu bari jënd moo tax man sometimes dama lay advice gaal si de am na ñu disaaf nga jëndal leen present waaye am na ñoo xam ne disaafuñ ko wootuñ ko playboy yi disaafuñ ko let's be honest playboy yi disaafuñ ko comme ñi nga xamante ne non sometimes danga dee insist rek sometimes déglu ma kaay ma xal Aysatu ku wéet waxtaan ak sa ngegenaay ku wéet yedd sa boppa su ma la ooyee di la advice si sa affaire relationship dama yabaate yow sa boppa ku nekk sa magi boppa nga soo toogee relax am yow kenn sa time wala nga tëdda di nga xalaat di nga xoolaat relationship bi nu moo demee ndax kii ku serious la wala jànga bu nekk xam na faram bu serious wala su seriousut dof-doflu bi rek moo fi nekk ak ñeneen ñi di aat bu gëli indi yan di dof-doflu di muur seen bët yi rek di dem ci kanam waaye xam nañ ñu serious ak ñu seriosut loolu yëpp gars yi dañ ko dee xam dañ dee dof-doflu rek di ko bàyyi noonu waaye soo xamee ne kii woodut ko bul sonal sa bopp send ko message wala nga send ko a very nice text wala anything li nga xamante ne mooy loolu nga MC ngeen ñaanalante waaw nga toog sa weekend nga seetaan sa télé nga seetaan sa waaw télé mooy loolu waaw nga enjoy nag sa famille so yes we are wishing our amazing viewers a happy Valentine kon nag noonu la ku nekk foo nekk sax rek ñun si islam sax celebrate Valentine dafa xaraam parce que it was a festival celebrated Oustaz mu ne dafa xaraam de Oustaz loolu la ma so mooy loolu daal ak lu mu si munti demee mbëggeel moom di ko celebrate moom bés buñ si tànn la islam wax ne parce que la ca xewoon moo tax islam ne dafa xaraam waaye mbëggeel moom di ko celebrate di bégal ki nga xamante ne da ngeen buggante loolu dafay dundal xol te loolu dafay create connection seen diggante te loolu dafa war te loolu nit baax na muy sa jabar wala muy ki nga xamante ne yaa ngi waaja am ak moom build up family ak lu mu ci munti doon nga di ko jëndal gift wala sa jànxa wala anything waaw xam nga di ko jëndal ay gift di ko waaye loolu frequently la war a nekk de so gift bi moom always xam nga nit di génn rek sa partner nga gis lu rafet gis benn ngeen so bu rafet wala gis benn top bu nice wala gis benn waj bu rafet nga ne lii baax na si suma góor wala lii baax na si suma jigéen nga jox ko loolu is nice nañ di joxe gift as much as possible kon Ramatulaay nag war nga maa jox gift tey nag xam naa ne wiyee Tom and Jerry waaye war nga maa jox gift so mooy loolu away from that so let's start with our newspaper review buñ dee def so on the front page of the Standard newspaper ñu ngi gis ñu ne auditors recommend probe into OP's decision to extend the security port contract. ñu ngi am tamit Jambe victims called for enactment of anti-torture bill at photo exhibition, and ñu ngi gis NPP's head of strategy advised to stop misleading Barrow. ñu ngi am tamit accountant general updates assembly on millions of unretired impressed. ñu ngi gis NPP strategic says Barr president legal ear comments misguided. Let's start with this security port contract. Yeah, because you guys, a lot of social media debate in terms of Halis Buniti they face security port airport and all. Ben you yokati Halis bobu nonu tay wax nañ na sa loi Gambia waxuñ ko, but then ñu according to the president ñu la wax ne ci office président bi la immigration department bi ñom ñoo amé mbiri initiative yolu te affaire yi leerut soo ko rédé ci biir kay di nga ko gis ba pare 10 years la woon ñu bëgg ko def 15 years loolu Aïssa war nañ ko xoolaat bu baax a baax parce que lépp lu ñoo def transparency dafa war a nekk it's important yaa ngi understand su fekkee ne security port bi ni wala security fee bi nit di fay nii nit yi ñu ngi see gisee ne lii is very bad ba pare gisuñ fuñ ko def wala leerut nuñ ko defee ñu bari duñ kontaan pour fay ko waaye su fekkee ne nit yi gis nañ ne lii fii lañ ko dugal lii développement yi la moo indi lii ak lii la waaye ñu koy jël tey léegi lu tax ñoom ñu war a toog ñu ne nañ naka extend seen contract bi for 15 years that's very bad
war nañ koo xoolaat bu baax a baax there are so many things yi nga xamante ne nit na ñu xoolaat ko audit leen seetaat mbir yi parce que fii suñ fi naree audit nii ñu bari yuuxu dina jógee ko fuñ ko fogewut right no dégg so ñu gis ñu ne Jammeh's victim called for enactment of anti-torture bill at a photo exhibition mi nekk di xew fii nii at the monument because gis nañ démba ñu def seen official opinion bi nit yi di fa dem di you know di seet some of the exhibitions yu fa nekk victims yoo xam ne ñooñu leen torture woon ñu abuse leen during the 22 years of Jammeh's regime te ñu gis moom Mohamed Solo Sandeng mi nekk the late Solo Sandeng doomam bi moom moo jiite woon loolu you know mu gaaral fa ay kàddu yu rafet you know to an extent loolu moo tax ñu ne pour ñu seetaati seen anti-torture bill bii nii nga gis ne façon luñ amoon loolu du amaat never again slogan bi su ko defee du ñëwaat which is very important ay sote soo xool comme que TRC bi jàll na joxe nañ recommendations yëpp war nañ leen a compensate war nañ leen a xoolaat bu baax gestu seeni mbir nga gis ne dinañ fàtte te dinañ jëlale waaye fekk gestuwuñ seeni mbir justice amagut ba léegi kon ñoom duñ fàtte ba pare enemism bi dafay law because all ñu nga xamante ne ñoo nekkoon ci Jammeh's regime still ñoo ñu ngi ci système bi ñu ngay gis loolu dafa mel ni mockery la dafa mel ni ñaawle la ci ñoom te loolu nekk na li nga xamante ne lot of Gambians ñooñu rafetlu wuñ ko so war nañoo xolaat anti lii bi torture bill bi nga gis ne never again slogan bi nga xamante ne ñu ngi koo déggal loolu du amaat lu fi xewoon jamono Jammeh jël nit parce que recently nii rek yaa ngee gis yu nga xamante ne ñu ngee jël nit di leen tëj on lawful li nga xamante ne warta am yooyu yëpp moo doon xeet yi nga xamante ne mu ngi doon am si jamono Jammeh's regime so yooyu war nañoo taraay ñu lii ko mun nga see indi tuuti rek dina nekk li nga xamante ne dina am solo so bi Aisha Tamba moo ko binda a colleague of course and moom mu ne victims who suffered torture under former President Yahya Jammeh's regime have called on the enactment of the anti-torture bill. They made this demand yesterday at the start of a photo exhibition of victims who were tortured, raped and killed during the 22 years of tyranny on the Jammeh. The exhibition is being organized by the Solo Sandeng Foundation and will run until a few more days. Yeah, comme lola, comme luñ ko waxee rek because looking at some of the revelations yoo xam ne loolu lañ jot a dégg during the TRRC seen mandate si buñ doon you know you don't try to establish some of these facts. You know, a lot of people génn nañ wax nañ some of these you know suñ security apparatus yi ñoo xam ne they were used by Jammeh in terms of ñu torture Gambians yi am na ñoo xam ne we are raped. We have seen the likes of Tufa who came out, you know, mu wax ne you know she was being raped, you know, and a lot of things happened during they were missing. Yes, am na ñoo xam ne dañ leen rey ba léegi, you know, seen famille xamuñ fuñ nekk ak yooyu noonu so war nañoo xoolaat lii bu baax a baax su ko defee recommendation ci nga xam ne joxe nañ ko ak lépp luñ ci war a def ñu def ko justice mu saaf ñuñ war a téye ñu téye leen ñuñ war a ñu kuñ ci baalal nga baalal leen lu ci luwaa parce que suñ la baalalee sax am na lu nga xamante ne luwaa mënul la koo baalal luwaa lu la teg rek ñu xam ne loolu la tegoo su ko defee we move on all this foundation ak all this lii yëpp maybe suñ gisee ne lii nit yi move on nañ luwaa lu war def na ko ci ñoom lépp li nga xamante ne moom lañ leen war a compensate ak yooyu jox nañ leen ko dangaa gis ne dañoo demaat xoolaat leneen so loolu tamit am na solo so exhibition bi mu ngi xew we move on to another story because what producer bi woon na ma seriously mu ne dañ dee over just time in terms of newspaper waaw review léegi ñu lii ko yeah so ñu gis NPP's head of strategy advised to stop misleading Barrow.
So a Gambian PhD fellow at the Northern West University in the US has advised MPP's head of strategy, Kemo Conte, to stop misleading the Gambian leader. Lamin Keita, a strong critic of the government, said Kemo Conte's continuous attack on divergent view should be considered as an assault to the country's democracy and should be resisted. When we talk about democracy, I think these are some of the things that we consider. Yes, we consider as a democratic state. Freedom of speech, freedom of movement, freedom of self-expression, wala lum si muntu doon. Ndaxte suñ waxee ne soo waxee si Barrow am ku jógee fële attaque la. Wala am ku jógee fële saaga la. Wala am ku jógee loolu mislead la de. Parce que démocratie bu ñoo oote kon demul. As long as democracy goes with responsibility. Am na yenn yi tamit war nañoo contrôle suñ woot si ak loo munti wax président bi waaye tamit nit yi suñ gisee li nga xamante ne neexul leen dinañ express seen bopp dinañ ko wax dinañ ko fesal dinañ ko wane. Ndaxte nguur kenn du ko seetaan noonu. ku fi munti toog tamit nit yi dinañ la criticize. Nit yi dinañ wax suñ gisee ting si loolu yëpp dafa tax government bi di bàyyi xel ne man kat am na ñi nga xamante ne ñu ngi si gannaaw loolu moo tax opposition am. Opposition dañ contribute lu bare bari si développement ni réew mi parce que suñ noppi woon yu bari ñoom ñoo ko dee feeñal dangaa gis ne ñoom dañ xam ne ñii kat am na ñu nga xam ne ñu ñoo xool soo suñ defee naka su du noonu soo suñ demee beneen nañ bàyyi di stop misleading Barrow which is very important parce que soo xoolee dëkk bi am naa ne story yooyu dina ñëw si yeneen newspaper yi soo xoolee appointment yi ki nga xamante ne mooy Aboubacar Dabo bi recently nii rek GRTS gis nga nu mu fa demee tey kii génn na démba kii wax na ki nga xamante ne mooy minister of communication bi spokesperson bi wax na chief of xamal lii si staff si state house bi moom tamit wax na ku nekk wax different wax dégg naa ki nga xamante ne mooy Demba Ali Diawo moom tam mu doon wax si benn radio mu ngay wax ne lii ñii sax kenn xamul seen wax yi naka la yi bokk na si yi nga xamante ne kon dafa mel ni président bi ñu nekk si gannaawam ñoom ñoo ko nekk di mislead ñoo ko nekk di control because in any public appointment si président bi la moo jógee moom mooy di final say moom moo koy approve moom mooy wax ñële doo ñeneen ñi nga xamante ne ñoo bokk ak ida ñu nekk jaarte si board bi wala ñu nekk ci Ministry of Communication dinañ génnee kenn ñu recognize ne kii suñ ko appointé dina li waaye président bi moo am final say léegi nag xoolal lii nu mu demee rek so mu ngi mel ni kon lii luñ wax ne dañoo mislead Barrow tamit war nañ koo xoolaat bu baax daal. So ñu gis ñu ne lawmakers explain what they have done with their constituency development fund. So ñu gis police concern over suspected armed robbery on residents PIU officer at Fast Njega Choi. Demali ñëwoon na si newspaper bi and they still but then I tell suñ security bi suñ relevant stakeholders need to double up their efforts in terms of giving adequate security to Gambians. Because I mean gis nga waa ñoomi tamit ñoomi Alpha so ñoom tamit ñu ngi concern parce que area yooyu ñu ngi am attaque ak yooyu ñu ngi concern si ñoom ñu nga xamante ne c'est concern buñ rees ne ñoom ñu nekkee area yooyu war nañoo xoolaat dimbale leen si sécurité ak yooyu noonu parce que seen life mi ngi at stake anytime attaques yaa ngee ñëw ak yooyu kenn xamul ñi kañ la ñoo ñëwaat so war nañ leen a jox sécurité bu doy dina nekk lu am solo Aïcha. So away from that Sea Point newspaper bi ñu ngi gis ñu ne GRA collected over 1.2 billion in January. waaye Aïcha Aboubacar appointment am biñ bàyyi nii naka nga appointé nit Thursday Friday nga xëy nga ne xama
dañ hold on dañ koo xoolaat dañ am luñ see xoolaat te ñoom dañ ko génnee wane ne kii lañ bugga kii baax na he is fit for the position nga wane ko président bi ba mu ko lii ba pare then next minute nga ñëwaat tey nga xëyaat nga ne déedéet kii naka la chief of staff bu nekk si state house bi mu ne kii biñ ko koolee dafa kool Aboubacar wax ko ne sa appointment bi dañ ko bàyyi verbally lañ ko def bindaatuñ ko leetar sax naka nga gis very unprofessional ñu gis te moom tamit mu ne nuñ ko waxee noonu la mu ko waxee soo su fekkoon ne ñoom wax nañ ko ne leetar lañ ko binda jox ko comme nuñ ko bindee woon leetar buñ ko jox ko appointment am leetar bi mun a nangu xam nga right now nii kii sax mun na leen naa yóbbu koot ci li yeah parce que Aïcha dëgga man li ma wax Barrow war na moo xoolaat cabinetam bi bu baax a baax war na moo xoolaat ñu nekk ci gannaawam bu baax a baax parce que lii soo ko gisee rek moo la wax ne is this government really serious tey nga appoint nit ëllëg nga génnee ko gannaaw ëllëg yow tey de appoint Aïssa keneen jógee fële ne le déedéet Aïssa mi bu ko jël de Aïssa bu ko noonu lañ ko gisee di ki nga xamante ne he is fit for the position mun na moo yóbbu mbir yi soo lana tax ngeen war a jëlaat naka la ribogaat kiyam bi appointment leetam bi just like that tey ministre bi wax kon ñoom dafa mel ni ñoom ñaar sax nekkuñ in line because ministre bi démba bu waxee mu ne dañ mbaa jiibeekat ne ama naka dañ ko seet administrative level lañ koo seeteeg yooyu noonu tey kële génna si Covid time mu ne ni liiwut appointment bi liiwut naka lam tuddaati dinañ mu ne before 24 hours dinañ announce kan mooy nekk di ñu DG of GRDS. Okay, so we are actually waiting for the news. So lii war nañ koo xoolaat lii tamit bu baax a baax tamit comme nu ñoo doxalee tey nga choose kii ëllëg nga choose kële parce que su fekkee ne recommend nañ kenn bañ ne kii Aïcha kii laa recommend ñu waxtaanee ko bañ ko jox appointment letter at the end of the day ngeen génnewaat ko yéen a xam seen reason lu tax ngeen génne ko parce que nit yaa ngi wax ne ñoom dañ dee bugg a teg kenn foofu ki nga xamante ne ñoom ñoo ko contrôle lim leen lu mu bugg rek ñu defee ko noonu soo mu ngi noonu daal war nañ koo xoolaat. We need to have people, in our government offices working independently without the interference of anybody. So noonu la fa demee. Still with the Point newspaper, Kong gis nañ Ñoomi Hans expresses concern over security of its people. ñu ngi gis tamit Gambian participate at international tourism fair in Italy. Amad ba mu ngi fi. Gëj naa dégg maa ko ngom de. So still with the Point newspaper, ñu ngi gis ñu ne Dabo announces UDP reps in coalition centers to avoid election fraud. Li leen daloon la ñoo bañ ñu dal leen. Yeah. So munge try to alert his people to be vigilant in terms of some of the allegations yoo xam ne loolu lañ waxoon ne happened during the 2021 presidential elections. So I think as a leader the best thing you waa teel a jël matuwaay tamit is okay ndax mbir yi demee yoon ndaxte élection nekk na li nga xamante ne nit yi ñooy vote te ku ñoo votal dafa war a nekk people choice warta nekk ki nga xamante ne dañ la sàccal wala dañ lu bëjë mbir yi wala dañ lii képp kuñ faa teg rek nit yi ñoo la taana ñu teg la fa parce que nit yi seen voters card yi mooy seen kàddu te mooy seen doole moo waral ñuy ooj ñëpp képp ki nga xamante ne am nga voters card nga dem sànni ji bul sànni ngir kii ñoo bokk a koñ wala ñoo bokk a parti wala ñoo bokk a làkka wala lu mu si munti doon sànnil ngir kii dafa dina liggéey suñ ko tegee gis naa manifestation bi gis naa ne baax na su ñëwee lu moo def dina ok ñu sànni ko ne kii su ñëwee dina suxali gox gi wala dina suxali area council bi wala dina suxali fii nii nu mu tuddati KMC wala Banjul
nam nekk daal di people choice bu mu nekk ki nga Vote xam for ne competent people, please. We need people who are competent to execute the job that is expected of them. You know, Alright. it does not have to be Aisatullah Hamta, Aisatullah Warasane. So I think we need to do away from, you know, elections wo hamne probably dama ham Aisatu rek te mom mu ngi taxaw dama ko Warasane. And yo xam nga ne old na la ne Aisatu it's not fit for the position, you know, but because dama ko ham mota mako voter. So lolu mota you know, development yu bari nekkuñ di dem ci kanam because ñuñ fa teg mooy loolu. You know, because suma parti moo ko teg rek boobu nag moo gën a bon suma parti xanaa ye ñanku moo loon di jee mbaa fay la ni ñanku moo man doo ko wokkee noodu problème wala kana so suma sister bi, you know, there is this guy hanga Talinding léegi dañ ko xaaj ñaar ñu am north ak south. So man ma war a sànni Talinding north and you know mu ne ma ne you know ko war a sànni kan nga war a sànni man ko diw laa war a sànni because diw moo nekk di liggéey mu ne ma ne waaye am na parti buy taxawal nit dama ne ko and who cares la ko yooyu moo de indi problème mu mer but then comme luñ ko waxee you know if you are voting for people, vote for them because you know dañ am certain criteria yoo xam ne suñ fa nekkee they will be execute the tax that is being given to them by the people. Exactly. Because if you are actually representing the people, niti ñu sanil len karta, the best thing you know you can do for them is to, you know, work as it is expected of you, you know. Council sini tamit xam nga a lot of things is going on, you know, especially because lu bare ba si local government la dee xewee mu dem si nit yi. So you know, this even suñ baliti ni si yoon yi nii yaa ngi gis, oh my god, I think a lot needs to be done. si tamit ñoom tamit am nañ a very big role to play su ñëwee si seen gox yi su ñëwee si seen community yi am nañ yu bari yu nga xamante ne ñoom loolu ñoo ko waral liggéey den mayor bi fekkal leen si whatsoever da nga gis councilors yi nga xamante ne buñ leen sànnilee ba tey gisuñ dara anything man nga de sant xamante naa ne yàlla taraay nañ ko boo fi nga xamante ne fa def nañ suñ ko councilors seen yi ñu nekk Talinding, to be honest ñu ngi liggéey, they are representing the people lu xew Talinding dañ dee participate te ñun loolu lañ soxla as nit yi. So ñoo xam ne nag ñooñu ñooy ñëw ñooñu war na ñoo xam ne ñuñ war a jànkuwanteel ñooñu nekkuñ nit yoo xam ne ay nit yi kese lañ. Because yaaga nañoo liggéeyal seen gox yi. Nit yi gis nañ ko. You know, so I think it makes a lot of sense because da nga gis nit koo xam ne dafaa ñëw tey rek yoo nga ne diw la defara goxam bi waaye to be honest ak yow sa digganteeg yàlla xam nga ne Aysatu liggéey na wala Ramatulaay liggéey na. So it is important. I think voter sensitization tamit it's important. Xam nañ ne National Youth Council ñu ngi def a lot of work in terms of sensitizing, you know, the electorate in terms of kuñ war a sànni seen karta nekkul ne danga ko war a sànni nit su la joxee bidongi diwlin jaba booto maani booto watije waka banne ñu ngi ko jëlee for 5 years abanta. So it's very important. So away from that, now the Voice newspaper ñu ngi gis fii nii anti-bushfire laws should be implemented to protect forest cover. Seen président bi moo ko wax ñu ngi gis fii nii tam ñu ne akara reduces risks of increased belly fat and lower risks of obesity. te man na ku bëgg a akara laa nag but it's good kon nga xam naa ne am na health benefit kay. Yeah. am na solo loolu tamit dina am solo loolu parce que yooyu baax na ñuy jàngal nit yi nga xamante ne dafay yokk ci sa wér gi yaram ndaxte prevention is better than cure ba pare is more cheaper. akara so I mean 20 days some nga half mburu. Exactly. So you talk on this bushfire issue thing. Laws should be implemented because gis nañ during this meet the people tour. The minister responsible for local government and lands mu ngi doon advocate for such things. Because soo gisee suñu wildlife yu bari ñu ngee dem waaw ñu ngee daw because amuñ
dëkkuwaay fu ñoo nekka dëgg la te forest protection it is important in terms of climate change and everything. So I think Gambian suñ Gambia government really needs to look at this because so gisee ñu ngi am ay float yu bari yi nii ay lifin yu bari ñàkk a taw ak yooyu noonu it's because of dog garab yi laka yi ci àll bi ak yooyu noonu muy rey yeneen garab yëpp yooyu tamit war nañ koo implement bu baax a baax ba nga xamante ne at least suñ forest bi dinañ ko sikiyoo ba pare suñ ñi nga xamante ne ñooy rab yi nekk ci àll bi dinañ bàyyi di dem parce que suñ amutee fuñ nekka amuñ benn garab buñ laaxu amuñ wala every time yaa ngi gis bushfire parce que soo dee tukki every time da nga dee gis benn place especially in the rural area wala nga gis fi mu ngeen di dem ngir nga lii ne nga loolu yëpp soo ko gisee dama dee ragal sax sometimes nit yi ñoo ko dee taal ba pare ñeneen ñi dañ di dem taal di jënd ak këriñ beeg yooyu noonu parce que si àll bi lañ dee dem utee lakk ak këriñ ak yooyu noonu yooyu yëpp war nañoo xoolaat yu baree bari yuñ see def. So, well, that's all we have for you in our today's newspaper review. And now on to the next program in our agenda, which is Gambia will be celebrating 58th independent anniversary this coming Saturday, which is going to be the 18th February. As tradition demands, Gambia always celebrate independence in grand style because this is the day that the Union Jack was lowered and the Gambian flag was, raised. And the theme for this year's celebration is Democracy, a Recipe for Peace and Development, which I think that it is important. So dinañ am lolu this year, and dinañ gis before the day of elections, there will be a series of engagement where Gambians, they have vast experience in terms of democracy and peace. They conduct a session at Saro the Karabajara Conference Center. Gonna elaborate more on the theme for this year, which is democracy, a recipe for peace and development. And Gambian talents will be there to bring you all the details that you need to know with regards to event B and the people who will be participating in this interesting session. So there is a short video that we wanted to play before my lecture. Ramatalai mom then musna represent school in terms of in March past the independent way and so. So, Sophia, if the video is ready, can you please play it for us, please? Gambia will celebrate 58 years of independence on 18th of February 2023 on the theme Democracy, a Recipe for Peace and Development. His Excellency the President of the Republic, Adama Barrow, will witness the march past and parade of the security forces and students at the Makati Square in Banjul on Saturday, 18th February. As part of the celebrations, the organizing committee is organizing a public forum on the theme Democracy, a Recipe for Peace and Development. The event, which will take place at the Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Center in Bijilo on Thursday, 16th of February, will bring together representatives from various walks of life to reflect, debate, and have conversations about how we can strengthen our democracy to ensure peace and growth. The time is now to embrace the bond that unites us as Gambians. Okay, thank you. So, Ramatalai, ñu gis loolu noonu and I think it's always exciting to me. Xam nga independent dafa nekk li nga xamante ne saa yu dee ñëw rek especially si school yi nii xale yi dañ dee kontaan parce que niñ ko dee celebrate la ak ñu nga xamante ne dañ si dee participate sometimes sax dañ ko dee decentralize waaye that was last few years of January.
waaw loolu sax dafa neex pour ku nekk nga gis ci sa boppa su ko defee ñëpp celebrate ko ak yooyu noonu parce que suñu waxaa ne independent la rek dangaa gis yeneen school si ñu bari ñu nga xamante ne nekkuñ si Kombo area bi wala Greater Banjul area bi ñooñ public holiday rek lañ dee am so few student ñoo dee dem ñuñ select si seen school yi ñu dem maaj waaye yi soo si participer yaa xam si rural area bi nga nekk wala foo si munti nekk daf dee nekk ay jooy bu nga xamante ne loolu doo ko dee mun a express doo ko dee mun a xam naka ko time moom ñun time man maaj naa ba sonn parce que dañ daan tànn ñi nga xamante ne seen uniforme yi dafa set soo waree maaj sax dañ daan jëndal ñeneen ñi seen yaay dañ leen di jëndal uniforme yu ees defal leen daala yu ees ak naka ñu am xoos yu ees ak ngeen sooy ees yëpp pour maaj bi rek nga leetu sa bopp bi leeta bu rafet ngeen dem maaj su ko defee ñu gàttañ ñi suma maas yu gàtta yi nekk si kanam ñu njool yi nekk si gannaaw ñuy maaj affaire bi neex bi bëgg a dee mu nekk li nga xamante ne dañ koy sante yàlla waaye nag question buñ dee war a laaj suñ boppa if independent na mu ko de are we still independent ndax ñu ngi independent parce que comme moomaguñ suñ boppa ba léegi because yu bari Aïcha dañ koy jëlee si biti still ñu ngay jëlee loon yeeg grand yeeg may yeeg si biti lan la Gambia taxawal boppam li nga xamante ne amul wéeruwaay wala li nga xamante ne ñu nga xamante ne ñooy British yi ñu colonise luñ dugalul seen boppa ak yooyu noonu ndax ñu ngi fully independent comme lu ma dee wax rek suñ dee celebrate African Liberation Day are we still liberated parce que Africa lépp lu mu am rek mu ngi ko outside la mu koo jëlee gëmul boppam bi ba léegi soo demutee outside foog ne mënuloo koo méeg ak yooyu waaye ndax réew mi Gambia saka ñu ngee celebrate 58 independent war nañoo xoolaat suñ boppa war nañoo indiwaat yeneen yu bees war nañoo seet réew mi parce que bi ñuy dal depuis 22 years si ay jame mu ngi wax ne Gambia dama ko bëgg a mel nit Singapore still ñu ngi am ay féeri yuy paan still amuñ good roads still amuñ health system bu nga xamante ne baax na soo bëggee faju foog nga dem outside the country pour nga mun faa faju loolu noo mun a ooyee sa boppa ne yaa ngi independent soo independent ne kay danga lépp li nga xamante ne agriculture for example exactly bi fi tubaab bi nekkee agriculture bi daf doon dox parce que ñoom ñu ngi woon ci yooyu di lii suuf si baax na comme li ma dee wax Gambia suuf si baax na géej gi naat na lépp luñ soxla mooy liggéey luñ soxla mooy concentré def suñ xol yi si Gambia wane ne ñun we are proud Gambians am nañ ñu jàng mashallah soo génnee outside ci yeneen réew yi ba gis Gambian yi seen performance yi ak seen business yi yu ñu am outside si nga dee xam ne ndax ñi am na Gambia am na ñu mel nii we have a very good and intelligent people ñi nga xamante ne mun nañoo yóbbu dëkk bi ñi nga xamante ne mun nañoo investir dëkk bi ñi nga xamante ne mun nañoo develop dëkk bi ñi nga xamante ne mun nañoo yóbbu Gambia mu dem si kanam so ñun suñoo celebrate independence foog naa ne yooyu yuñ indi this years liñ indi is very important waaye nag tamit ñu xoolaat gestuwaat suñ boppa seetaat suñ réew seet naka la ñoo taxawalee suñ bopp bàyyi di jël loon seeg bor yu nga xamante ne suñ generation to come suñ setaat si ñooy ñëw di ko fay yooyu noonu wéer suñ boppa si ay charity ay sarax ay yooyu tamit war nañoo xoolaat yooyu bu baax a baax ndaxte suñoo celebrate independent yooyu ñu ko ba pare yu bari yu nga xamante ne moo daan am suñoo celebrate independent ay cosaan ay yi doo dee xool comme like Sénégal su independent amee bañ indi léegi ka Balman mu ne but why don't you take sellers we want to contribute ok then Ramatulaye mun ngaa joxe number bu fekkee ne moom dafa bëgg a call mu contribute mun naa call si 3415987 ok 3415987 waxaati ko 3415987 mun na moo call foofu noonu so mun ngaa call nga contribute suma nijaay you know moom time boobu noonu mu ngi doon liggéey as director of NEA su ma doon dem independence most of the time comme Sarakuna primary ñun yëpp dañ dee converge to si fire service bi balaa ñoo dem march pass
But always, I am super excited whenever I am going for an independence celebration. Suñ kawar si, you know, suñ uniform si, suñ leetu yi nga def sa bow, you know. Léegi I think pili sa uniform yi ba pili bi no, I have a special uniform for independence. For independence. Yes. So while léegi moom mu ne ñoom seen jamono, you know, soo leen maajee ba pare da ngeen dee dem si school bi ñu jox leen ay lekka, you know. yow tombewu na loolu man tombewu ma loolu. waaw soo leen maajee ba pare da ngeen dee dem lekka. musuma tombee loolu. da nga dee dem lekka loolu moo sa comme suñu la tànnee nga war a dem maaj dafa am special loñ bi nga xamante ne defaral nañ ak pasul bi nga xamante ne yow yaa koo lekka ak yooyu noonu soo da nga dee kontaan da nga dem independent ay paquet dañ laa defal present nii dafa la fa ay the last independent bu ma dem boobu banana lañ ñu jot te that was Jambes era ñu dañu pick-up bi dafa isi banana ñu jot the whole entire student ñoo xam ne ñoo doon match that year ñu jox ñu banana jox ñu ndox jox ñu lekka tooga jamono yaay jame sa gaay dañ dee tooga si Makati Square bi ak yooyu noonu soo leen paree dañ def school bu nekk nga dem añi ak yooyu daf dee nee understand nga man tombee ma yooyu nataalu yi pose independent pose surtout su nga xamante ne sécurité yi léegi nga gis uniforme yu rafet police yi wala man de xaw ma leen waaye Serekunda primary ku fa jaar rek suñu uniforme bi nice na léegi da nga gis uniforme yu ñaaw uniforme xamante ne ba léegi rek gars yi ku bëgg a contribuer du nga call si 341 5987 341 5987 pour ngeen contribute ngeen bokka yéen tamit ci programme bi comme que ngeen da ngeen bëgg a bokka parce que lu ñëpp bokka lu ne ku ne nga sax réew mi ñun ñëpp ko moom ku nekk am na si cër te we respect everybody's opinion kenn ku nekk rek sa opinion dañ la koy respectal at the end of the day ñuy respectante rek di dégloo xel te bañ a dégloo xol dafay am solo away from that and tey nag ñu war a celebrate a Gambian female mi nga xam ne she is striving in the male dominated field she's doing amazingly well mi nekk Sally Mane ñu ngi ko gis on Watson Gambia ñu ngi ko celebrate so ñun nag loolu lañ dee bëgg a gis Gambian Talents nag nekk na place boo xam ne it's dominated by females ku nekk suma camera behind the cameras in fact Binta Njai is a female suma production team bi they are all females so loolu nekk na all the time I always feel excited seeing women doing liggéey boo xam ne people think that it's only for men but they're striving ñu ngi gis ñu ngi am ay contracts and all so Sally nekk na nit koo xam ne she's a female builder mi nga xam ne moom mu ngi béy waaraam si wàllum construction te ñun ñëpp xam nañ ne dealing with sand ak ay block it's hard but she's doing it and she wow full ak fayda rek and she's loving it every bit of it so Sally will be with us next week inshallah dinañ assist Sally waaw so moom mu ñëw nag moom tamit mu wax ñu how she feels lu ko dugal si lii because a lot of times da ngaa gis female surtout jigéen yu bari ñoom dañ dee foog na rek sa këri jëkkër probably ñoom sëy rek but people see things differently man si modern world bi we are exactly in this 21st century nobody sits at home cook ak yooyu noonu rek no you go to work nga indi nga participate si kër gi sa jëkkër indi nga indi ngeen affaire bi yomba parce que dëkk bi dafa métti tey kenn toog si kër gi rek every time yow jox ma rek that's very bad su fekkee ne xorom la sax nga contribute ko ci kër gi dafay am solo lool ndaxte waaye suñ gisee naan jigéen yi ñoom si kër yi lañ war a toog wala jigéen yi si dañ war a am rek yar njaboot gi that's fine jigéen ñoo war a amee kër yi ñoo amee lii waaye tamit soo gisee jigéen bi nga xamante ne tamit mu ngi liggéey mu ngi dina contribute ci kër gi dina jàppale ci beneen side bi soo loolu tamit dafa am solo ndaxte léegi sa jamono buñ toog comme luñ dee faral di wax rek ñaari loxo yu takk tubéy rek mooy takk sër affaire bi lan la jom rek la
nga am jom am responsibility is very good waaye yow toog rek ñaan rek doo gis doo lii dara ay sa sooy xool nag Gambia bi dafa dem fu nga xamante ne soo eewoo suba di dem 3 o'clock laa la wax 3 si guddi waaw si nga dee gis jigéen yi Tipa Garaas saa nga man Tipa Garaas laa dika si nga dee gis jigéen yi ñu ngee wàccee seen njaay yi seen paan yi moto yaa ngee ñëw di leen wàccee time boobu noonu seen jigéen yi ñu ngee nelaw si foofu la ñoo lijjantee seen tooga yi si foofu la ñoo lijjantee everything li nga gis ku doomam sol uniforme fekk ko si marché bi na ko na lonj dina wala na bugg sango dina wala na muñin dina mu jox la ko soo kon jigéen ñi gàcce ngaalaama ñu ngi si taxi yi ñu ngi si plomberie ni ñu ngi si auto mécanique ñu ngi si leneen ak leneen ñu ngi nii jigéen ñi ñun ñaata caméra ladies lañ am yi nga xamante ne dañoo fight dañ koo ñafe si fil bi ak kon te léegi tey maaj suñ duggee maaj rek dugga nañ ci weeri jigéen ñi so March is a month March. you know boo xam ne we will be celebrating young female Gambians you know whether si field boo nekka you know we'll be going out there you know to interview them you know to bring out their stories. I think their stories are very unique and it will definitely inspire a lot of young Gambian female Gambians out there. Imagine Aida Fall mi nekk di def auto mécanique tey moom fiita la and she is proud you know te dem na ba mu am fa scholarship dem nekkoon na Washington fellow mi nga xam ne she went to America you know mu actually experience such things mu try to explore you know jànga si ñeneen yi tamit you know the likes of Salimane and others you know we are seeing Juka Lion Dabo doing amazingly well in STEM. The number bi WhatsApp rek nga ko mën a am pour ma remind leen gars yi WhatsApp kese mënuloo ko am su nekkutee WhatsApp si WhatsApp bi rek nga ko mën a am. That's 3415987 pour ñu xam ko 3415987 su ko defee gars yaa ngi laajte nombre bi xaaral Safia dina ko dugal léegi tey 3415987 Aïssatou continue. Thank you very much and we now move to sports ñu gis nag mi nekk suñ under 20 team bi ñoom ñu ngi prepare pour dem fi nga xam ne moo nekk Egypt for this year's under 20 tournament bu waafu tournament bu war a held in Egypt te ñu gis coach Abdoulaye Bojang mi nekk head coach bi nag daal dina génne 25-man squad for this year's competition. We've seen ñoo xam ne ñooñu US la ñoo xam ne ñooñu tamit ñu ngi si list bi but we have the likes of Kajali Drame, we have the likes of Salifou Koli, we have the likes of Moses Jaju, you know, and you know they actually ñoom that they're very determined and then ñoom ñu ne now they are not targeting bronze but then they are targeting gold this time around. waaye buñ fi am foofu naka la force 7 final la wala lii nañ ñun nuñ bëgg a daal final lañ ñu indi gold medal ñu indi gold medal bi ñun tamit Gambia dañ war a gis seen bopp ci football bi but I think that on the 20 am na xale yu bari yu xamante ne they've been doing tremendous job in terms of this WAFU tournament and stuff because we nañ a bronze medal I think twice léegi nag nañ indi gold medal bi moom la nit di soxla dina nekk li nga xamante ne dina neex si xool ndaxte football sport si boppam moo dee dundal xoolal time World Cup bi rek bu Gambia bokkee si African World Cup bi African Cup of Nations exactly African Cup of Nations bi gis nga nit yi ñu ko doon celebrate people like me dama doon génn a toog ci kaw moto yi celebrate ko mu neex bi bugg a dee mu nekkoon un moment bu nga xamante ne comme everybody was together. Football daf dee indi togetherness despite kii parti bu mu nekk wala kii lii bu mu nekk ñëpp a dee nekk together dóorandoor yuuxoondoor liyandoor so nit nañ ñu xoolaat football bi investi dimbale xale yi surtout ñu nga xamante ne mun nañ football ñu dimbale leen taxaw leen ba nga xamante ne Gambia bi daal dinañ dem fu bare bari ci wàllum sport. So yes, and then now finally to our entertainment scene. Over the weekend we have okay, that's the you know the list of players. They made it to the 25-man squad that will be representing the Gambia
in this month's WAFU Zone A tournament to be held in Egypt. And yes, I am super much excited because I've seen, players that are doing well both home and abroad are being included in this list. So to me, hopes are high, and I hope they this time around they will bring the gold medal instead of the bronze as usual. So we wish the coach Abdoulaye Bojang a very successful tournament, and we're looking forward for the under 20 team to bring the gold medal to the Gambia. Of course, we've also seen the flag was given to the captain by the Minister of Youth and Sport, which is Bakary Badji. That was yesterday. So we wish them all the best. Bakso. Lord Mayor. Balton. Lord Mayor, I am Balton. From Minister of okay, Youth. the number to call is what's the number? 3415987. 3415987. Yeah. 3415987. It's only on WhatsApp. Yeah, only on WhatsApp, she said. Hayan ham ngeen ramatulay affaire. But away from that, Monica, away from that, now we have entertainment. Mineka over the weekend gis nañ STV Kaba Boyo mu launch sa, mu organize a spectacular concert mi nga xamne Gambian si génnoon nañ ñu support ko. Q City was jam packed, and nit yi am nañ fun. I don't know for others though, but to be honest, man, I'm not fun. And you get a lot of amazing acts and you're for Gambian Rakamundi Molti, music of Sawosaka upgrade like but we are friends after all. Ñun fi jubo nañ fi kenn du want pack so mu ngi noonu affaire bi liggéey bi moo ko laaj rek am na yu nga xamantene su bokkee si yow su amee foog ñu laaj yow naka nga gisee ST entrance am bu mu doon dugga si ñu gis men yooyu noonu ñu téye seen safara I was right next to the stage maa ngi gis gaa ñu ñëw ST's freestyle bi balaa moo start am lii nii the crowd it ma mënuma ko explain. xam nga li ma gën a neex si mbiri sax MC 99 lim fa def rek extraordinaire. Hello, waaleykum salaam. Fine, noo def. Fine, da nga bëgg a contribute ci programme bi. All right. Tur bu neex bi ak foo ñoo koole. nama naa la de yow dag ñu bàyyi léegi. All right. That's amazing. Tey luy nekk sa contribution bi. Yeah. Mhm. Mhm. Okay.
Wow. ah Right. jërë jërëjëf Ibrahima am na solo sa contribution bi am na solo always thank you Ibrahima Thank you, Ibrahim. We appreciate it a lot. Thank your you. contribution noonu la ne naa ne we respect everybody's Thank you. opinion matter Yeah. su ñëwee si yëfi réew mi ndaxte ñun ñëpp a ko bokkalu ñëpp a bokkalu nekku ne nga sax Right. ñu ngi woon ci mbiri ST bi rek maa ngi doon wax ne MC 99 rek lam MC balaa ST du dugga rek man foofu rek faj na ma foofu laa sooyee ba so man foofu laa sooyee man moo tax nga paan nga dem toog benn place. ST no programme bi was well organized to be honest Yeah. xaw ma ndax si biir after naka la mel because ñun dañ teel a dugga No, I think man entrance bi fekk naa leen foofu. And since because ñun si yooni gannaaw bi leen ñëwee. yeah Then suñ moto bi mu paak boor boobu noonu. But then dangaa gis ne security bi starts from that end. Nga gis ñuy jógee ñooyu di ñëw. nga gis tamit kuy jógee nale di ñëw. You know, soo demee ba si digga sax you have another point boo xam ne security ñu fa taxaw bala ngaa dugga si biir Q city bi sa si boppam. So I think you know the coordination was great. yeah You know, si biir tamit one thing I like si biir si kaw stage bi bari wutoon nit comme stages yi ñum dee mel su artiste waree perform ku nekk ji camar yi si kaw stage bi kii taxawee nii kii liwutee nii si kaw stage bi was free
to be honest te artistes yi ñu fa invite yëpp Ouzé Data Uche kii nii naka la Kombonka Dog Father One Pack Our Gambia Barhama ak Badi ñoom ñëpp dee do wonderful performance luñ def was nice am te esti tamit concert bi daal neex na Dimba Ba bi daal bi mu doon lii nii was a very successful one man entrance bi stood out for me and also collabo yambi together with LG ak Swiss Barako you know that was an epic performance and we actually saying congratulations to ST for and the team and the team of course for always coming through the entertain Gambian scene. For the first time I've seen ST since we started the show would have 2 hours show get entertain Gambian scene you know which is a great thing and so thumbs up to the entire team of ST, you know, ñoom Ismaila Fadera, ñoom C-Boy, ñoom Osmonia, ñoom Ali Wade, ñoom Badara. So def ngeen lu nice and congratulations to you all. jërëjëf Aïcha foog naa ne loolu am na solo ndax lii la ñu waxtu may rek ndaxte yi ñu war a am si kanam waaye bu leen dem tey Gambian Talents dinañ am Valentine spécial bi nga xamante ne dinañ am multiple ñu ne one pack la ñoo amaati tey kon nag mooy loolu yeneen ak seen one pack yeneen surprise guests yi nga xamante ne dinañ leen am si plateforme bi dinañ am entertainment ñu waxtaan kafre waxtaan yi mbëggeel dina am solo di leen waxaat yéen ñëpp rek a happy kon bu fekkee waxtaan yi mbëggeel la den suma maas yi dañoo dem nelaw you know whatever kon ñu jox leen dig daje rek ba ëllëg inshallah ci beneen Birr Gambia show di leen sant di leen gërëm yéen ñu doon seetaan ak ñu contribute yëpp ñu doon seen comments yi ak ñi nga xamante ne ñoo call ak ñu doon seetaan yëpp jox leen dig daje Genjoro Aïssatou Koli ñoo fi nekkoon. Thank you very much Ramatulaye and thank you very much wonderful viewers out there. Thank you for always accompanying us on the Birr Gambia show here on Gambian Talents TV and like she have mentioned it's a program that is meant for you guys so all the time please contribute and you know share your ideas with us, share your opinion with us nga gis ñu mën a yóbbu Gambia si kanam ñun kenn. Be my Val. Oh my God, thank you. And before we go, Nabia tey moo nekk birthday happy birthday to Nabia Sarr xale bu baax la you know xale bu yaru one of our camera ladies hardworking our camera operators you know jigéen la te you know mu ngi def lu nice suñu wàllum caméra liggéeyam moo dee nekk si semester avenue bi moom ak Fatou Sama si airport bi so we are wishing you a very happy birthday in advance you know many more years to celebrate happiness, you know peace, with good success. Health you know loo bëgg rek yal na la yar ko yàlla defal so until we meet again that is tomorrow inshallah even if I am not in the studios I bet Ramatulaye will be here with us with you guys for tomorrow's Birr Gambia show so thank you very much for joining us. Do have a pleasant day. Bye bye. dama ne junjug rek na gar mi day waaj waa fan la fii la ci qualité Getzner and moo bi lan la seetal Getzner yaa ngi nii borode yaa ngi nii mën a déedéet borode jigéen rek du ko sol damay indi borode jigéen indi borode góor laaw la cat kii daal ne na xam nga lu muy bañ ñoo dugg ci bitig bi ne nangam lay ut ñu ne amut lépp lu jigéen di soxla rek mu ngi ci bitig bii rawat na nag tubaarikàlla scrub yi nga xam ne moo xew si jamono ndax nee na buggatul benn yaram yàqu scrub yaa ngi nii body scrub yi face scrub yaa ngi day and night loo bugg rek ci jigéen mu ngi ci bitig bii cuuraay yaa ngi fi house spray yaa ngi fi waaye foundation yi ana powder yi qualité Getzner fii nag la am ci Westfield qualité Getzner nëbuwul maa ngi ni kuy nëbbatu du ko wax mu ngi ne fanga ca kaw nag koolaat 753 4495 25 00 124 ñaari nomba yi boo ci oo ñu uyu la xale yaa ngi fi koo laaj mu waxal la qualité